Udienu. See, I didn't coach you. Nagani. Because I knew back on that. Wake it in the sun. EZE-ANA Ugochi tubelu. Walk on man oraifite. Egade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye malije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye malije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja. Ndị okenye ga-adị. Front and back yo. Ndị okenye anyị. Front and back. Fada sikala aka rọrị ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Mepekwa chọọchị fa. Obodo ụka agaba. Mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. EZE-ANA si n'ọma mbe. Ọdịnala ama nwụ. Ọma nwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye malije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye malije eme ọnụ. Ọdịnala ya dị. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ugochi ọmana ụmụ ọdịnala Igbo abịakwana m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa bụ oge awa nke eziokwu. Ihe anyị ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị ichie. Kedu ndị bụ ndị ichie? Our ancestors. Ndị ụka ọbịa kpọrọ ha the saints, which they actually are. Kedu ihe gbasalụ, kedu ihe bụ obi ndị ichie a na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na ngwuru ebe emebiri obi ma ọtọ nọ wee megide obi ndị ichie ma ọ bụ ezumezu ndị ichie, kedu ihe kwesịrị ime? Ọnya bụ ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Mana bifo anyị gaa n'iru na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa,
ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba ga-ebido na Septemba 6 last kwa for 14 days kwụsị na Septemba 19. Aja anyị na-achụ aja mbụ n'elu, aja epụta ihe na aja idude, aja anyị na-achụ kwa ụbọchị n'ụbọchị ndị a ọ ga-last for 14 days, ụbọchị 14 n'ụbọchị 14. Aja anyị na-enye na tempụl n'isi ụtụtụ jee chụọ aja n'isi ndị niile sonyere anyị na ya bụ aja. Ụbọchị anyị achịkọtazie bụ 19, achụchụ aja n'ụtụtụ n'oge ehihie egbuo eburu wee mesara aka. Nke bụ eziokwu bụ na poverty is a choice. Poverty of the mind and poverty of the spirit, all choice all. You can actually rewrite your own history. You can actually recreate what is happening in your life right now. Depend on the positivity of your mind. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Some people, their life is full of negativity. They don't believe no one is possible. But I do tell you, now what you don't know is only a mystery to you and not all. Your failure starts by having negative mindset. Yes, what you don't actually believe that it happens is actually happening to people that have positive mindset. I believe in positivity. I'm a go-getter. I don't believe in what that I will fail. Even if I fail, it's just a motivation. Because great minds, successful people knows too well that tough time never lasts, but tough people do last. They don't take no for an answer. When you try and fail, try and get again, try again, you keep getting better. Buzley, yes. Buzley said that he fear somebody that repeat things over and over 10 times. You keep on repeating. Yes. When you fail, the lesson there is for you to repeat it. And I can tell you for sure, once you are repeating, you are getting better. You get? Now, onya we show quite but the problem of people is men. That's why I want to look at men of little faith. What you don't actually believe in. Okay, let me use this illustration in the Christian Bible, in the New Testament, where the story goes this way, that Jesus was sighted in the river, and Peter shouted, "Master, is that you?" He says, "Yes, Peter, is me. Come." We were told in that American story that Peter started walking on top of waters. And at a point, Peter would like start shivering. Negative mindset setting. And Peter would like, is it more banshee like me that is walking upon waters? It's the same question some people are asking right now as we speak. Someone like fill their thought with negativity. Is it me? Is this thing, is it possible? Their thought is always negativity. They can't believe that what looks impossible is actually possible in creation. You create your world. You create what you want. But if your world is not possible, it's not possible. Who could have believed in 80s that there will be a time somebody will develop smartphone that they can actually do video calls, seeing somebody in Cyprus while you are in Nigeria, in the remote village? Who could have believed that? I remember those 90s where we normally go to polling booth in Nigeria to make calls. Who could have believed that a day will come? But I can tell you
that some people that had the vision, they are the people that created it. Do you get? And that time, if they are telling some people that they can actually invent something of this nature, they will not believe it. But I can tell you, you create your own world in the world of spirit. Whatever that is not have not been created in spiritual can never happen or manifest in the world of physical, the ethereal world. That is a fact. Now, in today's teaching, I told you our topic today. For any reason you want to join us in our monthly ritual that comes up every month, if I tell you the kind of testimonies I receive from these monthly rituals from people that participate in that ritual, you will be surprised. I told you even days back, people keep on making free will donation. This one is not just to join. Some of them have actually paid for the throughout the year. But some dashing money, hundreds of dollars, because of new things that have started to happen in their lives. But you must believe you will believe, you're supposed to believe. That story I told you about in the Bible, what I want to pick there is the positivity. Don't ask me whether the story is true or not, but the true meaning there is that something exploit happened for the fact that Peter believed. Something extraordinary. But when Peter started doubting something that is extraordinary, that is not possible, start casting out negativity and creating negativity around him, it started sinking. You understand? Yeah, the same thing. Just put it into your own story. So I can tell you, my own life is a real testimony. You don't need testimony elsewhere. Believe in me, from day one, I don't believe that I will fail in anything I put my hands. And because of that faith, that is the only thing. The difference between me and you is that my conviction is total. That even if anything fell, I believe in my ancestors. I believe in the power of nature. I believe in the natural principle that governs the universe. I believe in nature. I believe in ordinary. That is the difference between me and you. And whatever I believe, whatever I create happens. You can create your own paradise. You can create your own world with your mindset. I can tell you for fact. Never you take no for an answer. Do you know that even if somebody is praying for you or working for you, if you don't have faith in what the person is doing, forget it. It will not work for you. That's their conviction and faith. Understand? And that's that's longing. That's pure volition. Has strong vibes that will create marvelous things in the spiritual realm. If you understand how things work. But you know the problem? The problem is your mindset. The problem is your lack of vision. The problem is that you don't believe that how things work. That is why it's Hosea 4:6 says, my people are suffering because of lack of vision. They are clueless. Lack of knowledge. So if you are not knowledgeable about how things work in creation, forget it. You keep on having this double mindset that will it happen, or maybe you know what. You are doubting this thing. You are doubting one of the doubting Thomases. You are doubting nature. It normally crumble whatever good is that is on your way. Because your faith is very small. You are not even convinced. You don't even have faith. That's your problem. And you can only blame yourself. For me, whatever I do, I create it, and I have some conviction that it will work because I understand how natural things work. Today, I came with a message of hope. Do you know why I normally burn my data daily to teach this? Because I'm very convinced that a lot of lives are changing because of my teaching. I will always tell you how things work.
Now, how you apply it is your own cup of tea. So you can decide to apply it or you decide not to apply it. So if you want to join us in our monthly ritual, the one that of September, chat me on WhatsApp. Forward their 3 prayer requests. Then make donation of token to the account. People that used to follow us, join us in this ritual, 14 days rituals, already have the contact. But for you new person, chat me on WhatsApp. For their 3 prayer requests, then make donation of token. I will chat me so that I will give you the details we need from you in order to be part of this September on. I can tell you what will happen in this September will be more than what happened in the August. And I can tell you a lot of testimonies are on to this August. And I can tell you keep on getting better. What is important is your conviction power. So those money people normally those token people normally contribute for the aja. We normally use it to buy the stuff we need for the daily sacrifice and the saraka that follows it on daily basis till the last day. We still kill ram and do saraka. People will drink. I can tell you ordinable zondo. So if you want to join in this, chat me on WhatsApp 0805 7837 672. I call again 0805 7837 672. Now, our today's topic is ndị ichie and the obi ndị ichie. Kere ihe ọ pụtara. Gee ntị maka ntị nke ọma. Onye kpọọ ọbịa ya mkpọkọrọ agbata obi ewere kpọọ ahịa. Your ndị ichie is the core foundation of your ezumezu. Onye abata na Igbo ọdịnala nkọwa mala can use the simplest analogy to explain what I'm about to say. Enwere ezumezu ndị ichie. Enwere ezumezu agwụ. Enwere reason eji wee nwee ezumezu ndị ichie nwee ezumezu agwụ, mana ka m fesigoro ihe gbasara ndị ichie. Ndị ichie bụ a powerful decision making. That is ndị ichie. Ndị ichie bụ there are once human spirits that have once lived here on earth, our forefathers, from the mother side and from the father side. They understand perfectly how things work in this gross material. They understand it too well. Now, your ancestors, their blood runs in you. So they understand you perfectly. And in the they will hear your cry. The time you are wasting calling St. Anthony of Padua, calling St. Paul of Tarsus, calling St. Jude Tedus, calling Maria Gorati, calling St. Anthony of Padua, calling St. Teresa of Avila, calling Padre Pio, calling John Paul II, calling Mother Teresa, calling John Bosco, calling St. Agatha, and the rest of them. If I start calling their names, there are too many. I can tell you that calling your ancestors will be more of benefit to you. You know why? They are from your root. No matter how good you are, your children are crying. If your children are actually crying, and the children of your neighbor are crying too, who will you pay more attention to?
The answer is very simple. You will pay more attention to your own children. You will cook food, give to your children. Thereafter, you can cook again or prepare another food for your neighbor's children. That is natural things. Natural thing expected of any mother. Right? Now, do you know that although you pay attention to your ichie, ọ ga-abara gị nnukwu uru. Maka na your ancestors, those ones, because agwago so na the highest point why human spirit was created and allowed to be here on earth is just to gather enough experience, mature, and go back and become worthy ancestors. Join here otu ndị ichie. That is the primary reason why you are permitted to be here. Do you get? That is the primary reason why you are permitted to be here. Now, ọ bụrụ na that is ewu na isonye na otu ndị ichie awa, isonyego na decision making body. Ndị ụka Rome na-ewepụta every November 1 ha je celebrate their own ancestors, ha or the saints. November 2 bụrụ mgbe ha je celebrate all the dead souls, ha or their all souls day. That is November 2. You know why? Because they believe that every dead soul, that is every living, everybody that have already passed on, the person was live here on earth, right? But the person have already passed on to the great beyond. That the person still has ability. Let me tell you one thing. I'm telling you this out of experience. I was once a Bible scholar. Do you get? Yes. So what I'm telling you is based on experience. And then those years I was with Rome, Rome, as a lay faithful. However, as it's always by nature. Whatever I believe in, I believe it to the core. I told you before that when I was doing my own research, I have read Bible, Genesis to Revelation, 3 good times. If you go to my bookshelf, then I have all the doctrines of the Vatican I, Vatican II, canon law, the catechism of the church, the big one provided by Pope John Paul II. Then I have all the councils of the church. I have all the canon laws, all the canon laws, and everything. I have every of them. And I belong to evangelical team. You understand? I belong to other societies in the church. That time I was a member of St. Anthony of Padua. Then St. Anthony of Padua used to be my patron saint because my confirmational name is Anthony. All June 12th, I did and I watched you more. Can you talk? I will use on myself as an example. What do you hear? As long as you want you can. I want to I on that is that big one. You know that? I on the region of Mary for years. Not on a Purgatorial Society for years. I on a charismatic for years. I on a Bible Society. I on a Confraternity of the Most Holy Rosary. I on a Purgatorial Society. It's here to talk of Brock Rosary. I'm a member, an officer. So let me start with this. I'm not talking about barrier societies and the rest of them, and the other ones like MMP and the rest of them. But let me start. When we are in Purgatorial, I just want to use this as an example. When we are in Purgatorial society,
Purgatorial society bụ otu ndị na-propagate mee ka ndị mmadụ mata na ndị actually ndị a kpọrọ na ha nọ na purgatory are once human spirit. Ha biri ndụ dị mma mana nke ha ji bụrụ mmadụ na o nwere ebe ha yiri mperi. For that reason, na nkọwa nkụzi ọdịnala ndị ụka Rom mana nke ha ji bụrụ mmadụ na ha dịbịrọ pure etu o kwesịrị. For that reason, na ha na-anabatabara ha n'ogige nke aṅụrị, that is n'ogige nke ndị ichie. However, mana na ha nwere power to intercede on any individual who call for their help. You got that? Now, ebe ọ bụ na ha nwa kwenyelụ, ndị ụka Rom kwenyelụ na onye nọ na purgatory nwere ike ịghọtara mmadụ ayịyọ, enwelụ so many things to prove what they believe in. Now, eso believe mgbe eriri front and back. You got that? So, ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ebe ọ bụ na ha kwenyere na ndị nwụrụ anwụ nọ na purgatory nwere ike ịghọtara mmadụ ayịyọ, and also na one of the reasons ha ji anwụ na November 2 ha eje ka ụka n'ebe a na-eni ndị nwụrụ anwụ, ma ọ bụ ụgwọ na ha ejiwa na burial ground, ha nọrọkwa n'ụlọ ụka ha ekwuo na amasị ha n'akara ụbọchị tata bụ iselebrate ndị nwụrụ anwụ. Echefukwana na ha na-ekwu na aja masị bụ ọbịara ụkọchukwu bido ịchụ masị Dominus Vobiscum everything ebido masị ya nwa ruche ebe ọ ya eruo sị na aja masị a na-achụrụ ụbọchị tata bụ maka ndị dị ndụ na ndị megịrị na ndị nwụrụ anwụ. Onye agbata na-eji efe incense to attract even the spirits from the beyond to ka ha join ya na aja masị. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwazi na ọnwụ na ha mechaa nke ha believe na ndị anọ na purgatory can actually intercede. Now, how can the same people come back and accuse you of calling ya or asking your late father, your late relative, your ancestors to intercede for you? They now say that if you call upon those your dead relatives, that you are evil, because they demonize those your relatives. And you well more another change. Now the same people are saying gap on your ancestors. Then they recognize their own. Well, Mbado never the black. Ndị akara is going to send mmadụ ne achọrọ m ka ịza ya bụ ajụjụ. Ọ bụrụ ka onye declare servant of God ọ bụrụ sent. Ọ bụrụ ka onye declare blessed ọ bụrụ sent. You know that the person must be canonized the way they do it before they send onye they to have sent. The last time I checked, a process. Onye I declare noble servant of God for years. Onye mma about names. Onye declare blessed. Even the Pope John Paul II declare blessed. Abrugo said the Tete. Mother Teresa of Calcutta is in India. Mother Teresa of Calcutta of India, Bidoru, here are sisters of St. Teresa's. Now has been canonized saints. In Africa, black nations, where are you? Now change. Yet you could have no one day I say you should not call your late father. Now the poor Opera is yoku. Here now we hear you very Maganobo ha kweta kowala na our ancestors are very powerful. Oge mai I am agente na ndị bon ancestors ha. Look at him that name. Nda kwesịrị. For me, I have already rejected my 2 English names. Yes, I was baptized with the name of Paul, St. Paul of Tarsus. I have rejected it. Yes. Then I rejected the confirmation name called Anthony of Padua. I rejected it. You know why?
Why must somebody carry racism? He wrote, all belittling our forefathers, telling us that our forefathers and our name are not pure enough. Must you change their native name who has so much meaning? For afa nkịta onye ọcha ka I wee bụrụ na isonyere ha. Is it not dehumanizing our people? Ịmụrụ na mkparị ka ọ bụ nye ndị be anyị ụnụ amụrụ eriri ndị be anyị eriburu rie mamụ mana atango na mara atango na be nna m. Ihe na-achịkọwara gị bụ ihe niile abụ ihe ha mere iji wee kpọọ nya ndị be anyị. Ọ n'ikpeazụ because anyị emeghị agitation. Ọtụtụ ndị mmadụ chụwazi na-enwere ike iji zuzi afa native name anyị ebe baptizim, but it wasn't the case initially. So ihe na-achịkọwara gị bụ, but for me I rejected two. If you want to know my real name, my real name is Chukwunonyere. I'm proud of it. You know that? Now, here na check while ago, o wee bụrụ na nna anyị wee reject ya those good things. Wee sị na ndị nna gị ewu demonize ya ha. Gị nwa na-ene m anya ugboro ndị ka ị nọkọtagoro wee were ọjị. Ị na-achọ ebe ihe na-eme gị. I wee were ọjị kpọọ ya ancestors. Let each family has ancestral day. Ụbọchị unu ga-ewere ọjị wapụrụ ndị ichie, wapụrụ ndị nna gị, ndị tọrọ nta na ngwurube nna gị. Ịma ọnụ mmadụ nyere gị ene. Ebe esi na-ema ihe ụfọdụ n'ime unu ji echenji surname na-amụghị amụ. Esoro ihe eri, anyị riri rie ụgbọ agha ọsọ apịa na chenji. Esokwuri m. Yes. Ọ nwere mgbe eriri m eri, nhapụzie my original surname. Thinking no si na surname, no change your surname. Ihe a na-ebe agwụ. Ọ bụrụ eziokwu echenjikwa surname ihe na-ebe ka na-eme gịnị na-ebe. Yes. I changed my surname to English name. Thinking no by changing that surname to English name ka m meji nwere onwe m from okwu ndị ichie na-akpọ m na ngwurube nna. O nwere pastọ m ma agwa ụnụ ma agwa ha ndị ụmụnya ka ha bụ. Ha esigo n'ịza m afa surname ha eji mabụ ha. Zawazie ofu afa si n'ọnwa nke Chukwu ka ha na-akọ ihe onye riri eri gị ya, mana onye akpa anya pụọ n'ụzọ ka akpọ onye ọzọ. Ọ dị ahụ the system. Ihe na-achịkọwara gị bụ na o nwere ndị nwere ike so na ndị eriri eri ga-echenji ị na-echenji surname ya inheritance of ya ana. Ịma ọnụ ozi mmadụ onye lebụrụnụ godoro ana anwa wee zụta tati ana ahụ ya inheritance ba na obi nna gị. Ichenji surname reject ya ha thinking that no ichenji ya surname mpịawa azụ akwụsị ma ọ na onwere kọsụ ha metal na ichenji ebe a surname ị nwere onwe gị mana ị ka bi na dị ada. Ịma ọ na-eriri eri ịmajụ abacha ịmajụ akpụ na-adị ata abacha. So ihe na-achịkọwara gị bụ na ya ancestors bụ ndị dike ka ha bụ wee zụta ya inheritance wee mee iwe name iwe root. So you owe them that particular honor of creating a particular time. Ị ga-awapụrụ ọjị si ekene dịrị ọnụ ndị nna nna anyị ha. Ihe a chọrọ n'ebe ị nọ wụ recognition, it's not your money. Ihe a chọrọ uji ka ị wapụrụ ha ji, oge eji eri ji wapụrụ ha ji ma ọ bụ ihe ọbụla tụọrọ ha nzu tụọrọ ha edo in honor of their great effort. Let me give you an example. Mụ na gị na-abụ na-ene m anya, yes. Let's say na mụ na gị anọ ka kịta anyị nọkwa extra 100 years. Ịbụ an ancestors mụ nwa abụrụ. Ọ bụrụ na ị kụziri ọrụ ya children of nowadays, these are children whom you are laboring so much for. The importance of recognizing your ancestors. Time will come when they will count you joy. Among ndị a ga-akpọta ofu onye eriri eri ofu ofeke. Ọ bịa na be nna na-efe mmiri nsọ na-efe nnu na-efe oyi na-efekasị ancestral cause na-erijet na-abanye n'aka asịa. Obi ọ ga-adị gị mma n'ebe ị nọ. This is children ilebụrụ taa afụfụ bụrụ ọnụ ka ị wee zụtara ha inheritance. Today ihe a ji wee kwụ gị ụgwọ bụ na-ewu faya ya elu nwere ọkụ ana nwere ọkụ. Ihe a ji wee kwụ gị ụgwọ bụ isi n'ọgụ nwa dị responsible for their problem. And you know that you tried your best as a father to give them the best education, give them the best.
our forefathers mgbe ọbụla ha wetara ọjị ha na-aga ọfọ na ụmụ ha ya aka ha onwere our forefathers ha ejiri ogologo ndụ na-azụ arụ izu ike egwu ha gọrọ ọfọ na ụmụ ha ya aka ha. Kedu ihe a na-enweta today? Mkpọrọkọ ọnụ ihe a ụmụ ha na-agọrọ ọfọ. That ya ancestral ọfọ, that ya ancestral opi ebe a nọ wee kwubi okwu wee nwee ọgbụgba ndụ wee tie ọfọ na wee gudo si na agbụrụ ya ga-adị ndụrụ ga ndụ, ihe ọma ga na-eme, na ndụ ga-adị, na arụ ike ga-adị, ogologo ndụ ga-adị, ihe akụ na onwe ya abata, ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga na-eme. Ihe niile abụ ihe a gụdoro wee ugbo obibe nna gị, mana mgbe ihe i mere eriri gị eri, ịbịa gụkwara obi a kwatuo. Ọnya bụ nsogbu gị, ịghọtara ya? Ihe niile anwa, mgbudo niile anwa na ngozi niile anwa e nyere mgbe ewubelụ ebe ezumezu ndị ichie, ịkwara ya kwatuo, ịma ọ na-eriri gị eri. I can tell you na o nwere oge ọ ga-eruo ụmụ gị anyị na-elebọ today, ị na-agbara mbọ na-ahapụrụ ụfọdụ ka mgbe ihe niile a nwere oge ọ ga-erucha, agụnyeghị na ndị ichie, agụnyeghị na ancestors, ha ga-eso kpọọ ụmụazị ndị ofeke abịa mee gị ihe na ngwurube gị ịtara afọ, obi ya adịghị mma. Yes, ọ ihe aka imewuru imechara ntị ahụ ya kpọrọ ofeke bịa na be nna gị na-akọgheri. O nwere ndị nna nna, nwere ihe ndị nna nna anyị ha mere will be responsible for your problem. You know your problem? Your problem bụ na eriri gị rie gị front and back. Your problem bụ na ị mara ị na-ahapụ isi na-agwọrọ ike ajụ, ị mara ihe ị kwesịrị ime, ị mara na ị ga-recognize your ancestors ka o wee dịrị gị mma. Ị mara na ndị ichie kwuru na atụrụ n'iru si na nwatakịrị gwa okenye ebe ọ na-eje ọ gwaghị ihe ọ ya ekwu na o rue. Ka mmadụ ga-atụ gị nwa n'obodo oyibo bifo idewe obodo oyibo gwara ya ancestors iwere ọjị, ịma na ha nọ, ịma na o nwere ndị kụrụ ngwurube nna gị kụbara ya na ịma iwere ọjị sị ha ma ancestors ekerekwa m ụnụ. Bikoro ịma na obodo ọbụla siti ọbụla nwere ndị ancestors, ndị mmụọ na-achị obodo ahụ. Ịma iwere ọjị were mmanya wee gwa ya ancestors si ya ndị nna m ekerekwa m ụnụ. Na nna ejekwa mba Amerịka, na nna eje mba Germany Munich, na nna eje mba obodo dị etu a, ka nje weta ihe ọma dị n'obodo a ka m wee nata n'ụlọ n'ọgwa na-akụrụ ụlọ ekwu onye mkparị anụ. Ndị nna m ha, ndị ichie na ndị ancestors durunu m jee durunu na meenu m introduce to ndị ichie nọ n'obodo anwa ka akụ na ụba obodo a rubere m isi ka m nweta ihe ọma nna mba wee nata n'ụlọ. Imeri ya ịma na nwatakịrị nna ya dịrị ụgwọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ, ịmara ị gbara nkịta aka na-abụ jewe ebe anwa ruo ebe a na-akụ ụta echi isi nọ ya ancestors nwere onye mere gị, nwa onye mere ibi ya. Ghọtara ya? Ya ancestors ịmara na ị kwesịrị ịkọwara ha ebe ị na-eje, na nwatakịrị gwa ndị ebe ọ na-eje nwa ihe ọ ya ekwu na oruo. Ịmara ị gwara ha ibi na obi dị na be nna gị ejegoje tituo ya. Let me tell you one thing you don't know. Mgbe ị nechara ebe ndị okenye, ndị anjelu nke Chukwu, ndị nsọ na-anọ wee na-akpa nkata maka ọdịmma agbụrụ gị na obi ụlọ n'ebe unu si wee bido ya wee gbasabazie, ebe ha na-akpa nkata maka agbụrụ ndụrụga ndụ ụnụ, ka ị nechara anya jekwuru ya gwuo si na ọnya dị responsible. Maka na ihe dị responsible bụ na ị mere ihe ị kwesịrị ime. When you refuse to keep the covenant agreement with your ancestors, you can never reap the fruit of your ancestors. Do you get? Achọ nke owo gị anyị ihe why ị na-akụrụ ọta. Etago? Yes, ihe ị na-akụrụ ọta bụ ndị kwesịrị irite uru ngozi so ndị nna nna gị ha nye ama akụ na ụba. Kedu akụ na ụba ndị nna nna anyị ha nyere gị ana and na na-agọzi mmadụ. Ha kwubiri okwu ọma n'isi gị. Ihe niile ha kwubiri bụ ngozi ga-emezu n'isi gị, maka na ha gọrọ ọfọ a sị na gọọ ọfọ a n'isi ụmụ sị na ụmụ ha ya aka ha. Kedu ka ị mere? Ikwuru ise, ikwuru ya gazie, esiri to hell na ihe ị mere. Enwere ike ghọtara the implication of what you just did. What you have done. Ihe mere bụ isi to hell with that their ngozi, to hell with their blessing, to hell with ihe niile. Mgbe ahụ iji ewere ọfọ dị n'obi, maka na obi ọbụla nwere ọfọ. I were ọfọ anwa eji wee dọọ ndobi ndị ichie na obibe nna gị jee suo ọkụ. Ihe siri bụ the spiritual meaning of ikwuru ihe mere ka nna agwa gị. Yes, gị nwa na-ede m anya. The spiritual meaning of ihe mere bụ esi ha to hell with all the ọfọ, with all the ngozi niile, ihe niile ha ji wee bụrụ ike dị ekpere niile ha kpere n'isi gị,
to hell with it. Nwatakịrị, a child that refuses to learn the language of his parents ga-agba egwu surugede, and egwu surugede bụ ndị mmụọ. Ị ghọtara ya? Ọgụnwa bụ the cause of your, because of your ignorance. That's why you are suffering. And now you turn back and be blaming your ancestors. Any child that refuses to learn the language of his people will suffer. And only him, that particular child, will suffer. You should blame nobody. So I can tell you that one of the problems is that the respect, even that respect, you respect your ancestors. You said that you go goro akwa ọkụkọ Igbo jewebe nna gị. Ọ bụrụ na ihe emegbu etozi onye ya emere gị ya, iri ogoro akwa ọkụkọ Igbo irebe isi anaghị dị sọrị n'iji akwa ọkụkọ Igbo were eme gịnị na-eze ha iwe ha zere. Imechaa ya jee ndụ ebe m kọwara maka akwa ritual etu esi abịa ayọ na ngwuru. Imechaa akwa ritual ahụ iruo ikupu ya budo ihu na afta ka izecha ya n'anyanwụ wee yọọ ha sị ha iwe ọbụla ha na-ewere gị na gị nwa nwa Ifeanyị nwa Okeke waruo afa nwere isi n'ịdị sọrị n'ibe nyọgọ ha eri ogologo mgbe ha biko iwe ha dajụọ. Ha nabata ya dịka nwatakịrị nara akụ nna ya n'iyi na ọzọ ama emezi itiwa na-edekwa shọ na ọzọ ya emezi. Ọ bụkwa n'iwu onye ọya abụọ ịma na onye ori ya na-adụ ya ọdụ, onye oru ji o were obi na-apịa ya bazụ. Ọ bụrụ na ichighatago n'obi gị niile, ọ bụrụkwa ndị na-awa emecha na-aghọ onwe ha aghọ si na mmadụ ka a na-aghọ ihe sibe ike, ochighata na ọdịnala ọka ọzọ zọrọ onwe ka o chigha bakta ụka ebuga ya eje Amerịka. Ịma na ihe anyị bụ n'obi bịa n'ọfụ ime ka ọlụ ghara ịga maka na mmụọ ọfụ na ijiri ezi obi gị ibere ihe a na-akpọ nchegharịa ma chigharịa. Iwere akwa jee n'akụkụ na ana be nna gị kụpuo ya, gbudo akwa a n'ala si ka mmiri akwa na ahụ ya n'ala ka iwe ụnụ na-eze. Were ọjị gọrọ ha ọjị, gwa ha na ichighatago, ha meghere gị ụzọ n'ihe ọma mere gị ya ma bido mebe ihe ị kwesịrị ime. Na-edekwachi ọdịihe iwekwana nkwa ihe emewu nkwa nke abụọ kwa nkwa ị na-ekwe Eze-Ana, nkwa nke ị na-ekwe nkwa ikwere ya own ancestors. Ọ bụrụ na ịchọzi ijesi asị jesiara ha asị ka ha pịawa ha ahụ n'anya ka ịfụnanya na-abụ iruo jee gwa ha n'obi gị niile na ọ bụrụ na ị kwere ma kwesị ike. Ọ bụrụ na ị ka na-akọntemplate the devil shore stay off. Ịghọtara ya? Onye chi ịza akpa ya za akpa, onye chi ịza koro ya zakoro, ọ bụrụ ịza akpa koro. Ịghọtara ya? Mana ọ nwere shọ ijedebe akwa anwa tiwe akwa anwa kpudo ihu na etu si wee gwe mmiri akwa a ga-eji nwaanyị n'abana. Iwere ọjị wee gọọ ọjị ịnwana ya wasị ha jiri aka ha waa jiri aka ha kee, gwa ha sị ha na ichighata gị iwe ha dajụọ ndị ichie. Ọ bụrụ na itinyere aka n'obi ma ọ na ịlụburu n'obi dị si na onwere ha gwara ihe ọwụ ga si ha na-ede sọrị ha mee ka udo obi dị. Na ọ bụrụ na udo obi dị na ị agba mbọ tinye aka ọgwụ na ọ bụrụ sọ nwunye emie ka ị gbaa mbọ fụ na-ewuchi ya obi a bụrụ iwu na ọ ya ewu ya na be diọkpara. Ọ bụrụ na diọkpara ahụ na-eriri ya front and back ọ na-akụ na ba ndị azụ gaa iru ịdago gwa ya ancestors si na obi ha ka ị na-ewuchi ịwachiere ha ọfọ ha. Mgbe ahụ eji ekụsa obi ha imego ha gbasa disare imego ha dị homeless. Ebe ahụ ha na-anọ wee na-akpa maka ọdịmma ngwuru is no more. So the center is no longer holding water. Now ebe ị gbawara ha ọnụ tinye ha n'ọnọdụ ejeje ana nke ọkwụ dịka rufu dị under their head nke ọzọ nnọọ ka enwee ebe ị na-enye ha comfort. Kedu ka ọ si si ndido oge ya enwe udo? Nwatakịrị sị na ndị ya ma alahụ ụlọ ya lahụ. You have mother sleep, you cannot sleep too. So mana ọ bụrụ na ime ihe ị kwesịrị ime nye ha ọnọdụ tosiri ha wee yọọ ha bulie ego na nke ikpeazụ a ebulie ego na mbuli elu n'anya na abụ. Ị mara ka anyị si kwado ị ga-ajụ m nwaanyị obi ji wee dị na be Eze-Ana. Naturally obi abụrụ hia ka ọ dị. O nwere ebe anyị si pụọ obi si wee dị obi dị ebe anwa ka obi anyị dị. Mana gịnị mere mgbe eriri m eriricha mgbe ericha data wee bido hazi ihe mebiri ihe mere mmebi. Ihe izi mbụ ụzọ mewe mgbachi ọfọ ngwuru emebiri emebi etufuru etufu mwachie ya emechaziri ọ bụrụ na ebe etufuru na-emecha dị sụọ ọhịa ebe ahụ ọkụ mwachie dị ọfọ bido ọlụ wee gwa ha na ọ bụrụ na ihe niile anyị mebi na mme restore all like play wee gwa ha sị na ọ bụrụ na ha nye m ego
Lord, the new living house of EZE-ANA, and my Lord, her model will be, and I did it. When make a consecration, made the consecration. Consecration now with him could be open, more for fear. You know that over childish play. And I can tell you, as far as I'm concerned, and the wonder remains, my generation will be sneaky with Abayadika, as long as they keep their own part of the agreement. Our own part of the agreement is that I could seek an ordinary. Now, Basuzi, live upright life that follows one another. Our more than I son that I will be very holy. On an abron pit, on an abron mekasi. That I go, ordinary, obroni, our mono, watch on the sooner. Don't worry, hold Nana so. Obro that son sana, a bro, forget it. Oh, jamboree, this thing came when we engage in. So, once again, remember to create a particular date, you and your family. Bosuruja honor, or your ancestral day. One work we can charge him was at one. Imesianka, Omuru maybe Obi, Monsieur Obi. Very important. Omuru maybe Obi, Monsieur Obi, very important. Very important. Also. Very important. Near your ancestors, a befitting welcome. Believe in me, whatever I ask them, you get. I'm a living witness. It happened to me. On the 1st day of January 2022, I consecrated the new Obi of Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. And the day I consecrated that Obi, I asked them for three things. 3 things this year, 2022. Believe in me, before August ending, that my request has been granted. Before that time, my request has been granted. So the same thing with you. If you keep your the commandment with ichie, believe in me, whatever is your heart desire, they will grant it. So make sure you create time for them. Calling upon them because they are so powerful. I want to go to the ichie, they don't have decision making. So there is the entities of powers. How no decision making in the spiritual realm. So how very powerful. Nke obi ha bụ mmadụ destroy what he cannot create. Never you for anything put your hand in destroying what you cannot create. So ọ bụrụ na uche n'aka na imebi obi ma ọ bụ ịkpọtọ ndị ichie bido taa were ọsọ were ije restore back those things imebiri maka udo obi ihe etinye aka n'efu na itiri aka wee restore those things maka ọdịmma gị gị na ndị ichie kwụrụ. Believe in me, whatever you ask you will be granted. And gị na ndị ichie kwụrụ, any other things goodies of life will be following them because have abundant blessing. Maka ndị bụ ndị nsọ, maka ndị bụ ndị ichie si n'ikwu nne na ikwu nna. Ịma ọ na irespect ndị okenye ngozi si elu dị too much. Ka m kwụsị ebe a, ihe m na-achịkọwalụ gị bụ the benefit of keeping this ọgbụgba ndụ with ndị ichie, but destroying ọgbụgba ndụ alụ na ebe tiri obi. Obi abụrụ just a common house. Obi abụrụ just a common, just small house, a roof. Over there is more than what you think, because then with consecration, amen, was dedicated that Obi. So don't look at Obi as just one attached house. No, here you able the consecration amen ebanwa. One dia. And then we're going to be why he basalo of ma. If your father is a wealthy man and he happen to be the son of that wealthy man that's supposed to inherit all your father's wealth, it can only be possible if you keep to the agreement.
Your father, as a wealthy man, must have some business associates, some business partners, some banks that normally finance his business interests or conglomerate. Now, if your father is no more and they hand over everything to you, you are the heir for all the properties, and out of your stupidity or out of your own ignorance, but then the front and back, he will refuse to honor all the agreement with your late father's partners and the business associates. Believe me, it's just a matter of time. After a series of writing letters to you for you to listen to the wise counsel, time will come, litigation will come. They will bombard you with court cases. Just a matter of time, that company conglomerate will crumble. That's what's happening to you, so many people here. One day you will be you said to help with all those things. You don't care about keeping the covenant. You don't care about recognizing the chair. You don't care about the church to show that you know how to run. Yes, you are not the original owner of this land, even your father's land you are living. Don't you know? You inherited it by being a son of the sun, right? Yes. Can you pay to those your ancestors? They turn on that Mbula. And you are there making noise. I'm a living witness. Go to my channel, see where we started. And I know they will keep on doing ichie baragari. More than too much. Okay, so we bidoro chukwa ndị ichie gị na ndị ichie, especially ndị ichie chukwa are very important, very powerful, because ndị ichie abụrụ ofu onye, the group of good spirits that are very mature. They will help you and catapult you to where you are not even expected. The land, they will catapult you to a place of rosy where everything will be moving fine for you. At Ugochi EZE-ANA temple, I'm so happy. If you had a me, he had me gone so for too much. I couldn't go on with come and keep us at this surprise. To the extent that you have already joined us. Or if I had a good affair, yeah, I no, Yaka were allowed to come back. They must have their own meeting and decide to send in. I can tell you just a matter of years. And we can go out a matter of years up Alandia. Yes. But they have a full easily. But I go, now board nari dibia, no. About a full day and I rise, carry will look Ogbuefi EZE-ANA temple abroad, just a casual temple in half here and there. So he had not would open advice Makudobi or Dregima. Is a woman is one is someone else, a sworn equal. Emazasu, a sworn Anna. Was just a sworn of Pogima. Maniana Chekawalago apply my teachings into practice. Believe in me, things will start changing for you. Things will start changing for you. It's true that most of you are totally confused because you are following so many people at the stage you are confused. Follow who know road. It will help you a lot. Oburu when I do not nkuzi taa. Ma nkuzi go bo ma obi ho na agbogoju anya na odina n'Igbo. Ma obo na icho ka agbara ga family ni mo olu mo send them message na WhatsApp 0805 7837 672. I call again 0805 7837 672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu wafam. Na ha chukwu nke pụrụ ime ihe niile. Akpọkwuo m ndị ichie. Ndị ichie, ndị nna nna anyị ha, ndị tọrọ nta n'Igbo, ndị egere na ndị mbụ. Unu je gozie ụmụ afọ Igbo
ebe ma ebe onye anọ na ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo si ndị niile bụ ndị ji obi ọcha wee chighata n'ọdịnala ndị chegharịgoro ma chigharịa a sị nke agbanwere ha ọnọdụ. Let there be liberation, let there be breakthrough, let there be upliftment, let there be miracle in their lives. Ka ihe ọhụrụ bido mebe. Ndị enwebụ testimony ha nwebe testimony. Ndị ụzọ ha gbachiri agbachi ka agbagha ụzọ ha. Ife ọfụ bido mebe. Distance abụrụ ebari a n'ọrụ mmụọ ma ọfụ anyị na-agọ n'isi ha. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ebe ọ bụ na anyanwụ ruru, ebe ahụ ka ikuku ga-elu. Ebe ọ bụ na ikuku ruru, ebe ahụ ka ikuku ga-elu. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise ya gazienụ n'ọfọ. Ọ na-anụgo ka o si wee zochaa n'ụbọchị taa. Ihe ọma ị ga-emere onye fụrụ n'anya bụ share this message, share this video ka onye ahụ anụ from the horse's mouth. Echefukwara isonyekwara anyị ma ọ kụọ elekere nke 8 echi niile bụ Thursday. Anyị jikwa nkụzi kara aka onye ka anyị ewetara ụnụ echi bụ Thursday. Echefukwara na faith comes from hearing. Ihe ị ga-emere enyi gị ma ọ bụ ikwu gị ma ọ bụ ibe gị bụ share this message ka o nweta ya aka ka i wee chenjie life ya. Ka ọ dị ka chi fonu.